Hey guys, it's Royal. Welcome back to my channel. Today I'm going to show you guys what's in my backpack. So let's get inside this video. Let's go. So basically the life of a medical student is very hard. You need to carry a lot of books and a lot of notebooks. You need to arrange a lot of things like notebook before you attend to the class. It's very difficult sometimes. Things got difficult. জিনিসটা তখনই খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যখন দেখা যায় যে you need to take a lot of things with you and a lot of books with you and your bag becomes so heavy, and because of this heavy bag you feel like a lot of problems, like your shoulder hurts sometimes you feel so weak, you are not too strong enough to carry all these things because the medical books are so heavy. Medical life is so tough. Sometimes দেখা যায় যে আমাদের প্রায় daily exam থাকে, we have to attend the exam every day. That's why we need to write a lot. আমাদের অনেক নোটস বানাইতে হয়, আমাদের অনেক কিছু লেখা লাগে, অনেক কিছু কালেক্ট করতে হয়, as well as lecture class. You know what, lecture class আমাদের প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য আলাদা নোটবুক লাগে, কারণ আমাদের lecture class মধ্যে অনেক কিছু তোলা লাগে, অনেক কিছু কালেক্ট করা লাগে. We need to collect a lot of things. That's why আমাদের ব্যাগে অনেক ওজন বেড়ে যায়. It's really painful. You can hurt your shoulder or any other body parts. এটা আমাদের জন্য অনেক ক্ষতিকর, কারণ অনেক দিন এরকম সহ্য করতে করতে এক পর্যায়ে এটা অনেক বিগ প্রবলেমস হয়ে যায়. But here's one solution. You can save yourself from that. So if you want to save yourself from that, I have some solutions for you. So I'm going to show you today guys what's in my backpack. আমি কিভাবে আমার জিনিসগুলো ক্যারি করি আর কিভাবে এটা অনেক ইজিলি ক্যারি করি. So let's start this. This is my backpack from a brand whose name is Lotto, L-O-T-T-O. It's a very good company. Okay, that's my backpack. It has a lot of space, a lot of pocket. This is the front row. Has a lot of stuff. These are my pens, my college ID. Oh, here's another pen. There's my library card, my pencil compass, and my pins for my stapler. The second pouch, and there I keep a lot of things like my towel, my money bag, there's some pen, markery, and there's ration or something. I keep a move with me, and you know what? There's a lot of pens. I keep it here. Okay. Now here comes to the third pouch. The third pouch I keep different things like my medical books. Look at this. These are my medical books, and those are anatomy books, and here's the biochemistry books. Oh my god, what's this thing? A lot of more pens. I keep a lot of pens. I don't know why I keep a lot of pens here, but these things are here. And the last thing, there's a lot, the final part, the last final space, I keep some notebooks, books. It's for embryology, medical related. It's a spiral notebook. There's another notebook here. And I also keep some important notebook. মাঝে মধ্যে আমাদের লেখার জন্য অনেক কিছু দরকার হয় sometimes because it's very important for me. আমি যখনই আমার মাথার ব্রেনের মধ্যে কিছু আসে like video ideas or something, অথবা important কোনো নোটস আমি এগুলো আমাদের লিখে রাখি. So there's not a lot of things. আমরা যদি এটা ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি, ভালোভাবে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ব্যাগের বোঝা অনেক কমে যাবে, আমাদের ব্যাকপ্যাক আমাদের এটা ক্যারি করতে আরো অনেক ইজি হবে. So I'm going to keep my notebooks here like this. Okay. And this about you can take তোমার সব কিছু কখনোই নেওয়ার দরকার নেই, তোমার ওই সব জিনিসই নেওয়ার দরকার যেগুলো তোমার ক্লাস আছে. যেমন আমার যদি কালকে ক্লাসে আমার এই তিনটা বই না লাগে, সো আই জাস্ট এই তিনটা বইয়ের মধ্যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এইটা নেওয়াটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট না, কজ এটা না নিলেও চলবে, বাট এই দুটো না ইম্পর্টেন্ট কজ মাই টিচার উইল ভেরি অ্যাংরি আমার যদি না নিই, বাট ওটা আমার খেতে তেমন একটা প্রবলেম নেই, সো আমি ওটা বাদ দিয়ে স্কিপ করবো. So look at my bag. It's not a
heavy now. এটা অনেক ক্যারি করা এখন অনেক ইজি, আগের থেকে অনেক ইজি। So guys, look at my bag. এটা এখন আগের থেকে অনেক ইজি, অনেক ইজি। আগেটা যে যতটা মানে হেভি ছিল এখন আর তেমন একটা হেভি নেই। এটা ক্যারি করা অনেক ইজি, এটা যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া অনেক ইজি। দ্যাটস আমি প্রত্যেকদিন আমার ব্যাগ এইভাবে আমি রেডি করি কলেজে যাওয়ার জন্য। সো যাতে এটা বেশি ভারী না হয়ে যায়, যাতে আমার শোল্ডারে আমি ব্যথা না পাই। It won't hurt my shoulder anymore. Look at it, how easy it is. I can take it so easily. যদি আমরা আমাদেরকে মানে যদি আমরা বেশি জিনিসপত্র না নিই, যদি আমরা বুক আর ব্যাকপ্যাক এগুলোর মধ্যে আমরা যদি ব্যালেন্স রাখতে পারি, লাইক if we keep balance between books and backpacks, it will be more easy. আমাদের লাইফ অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে। Hope you guys enjoy my video. আমি normally সপ্তাহে দুবার ভিডিও আপলোড দেই, so please make sure you subscribe my video and turn your notification on so you don't miss anything. So hope you guys, I hope I will see you another time. Till then, goodbye. Love you all. See you again.